Alright, so today is June 3rd, 2021, and it's MS evening session number 712. I pray to the Almighty and to my dearest dad that every single person who has joined here is vested with complete courage, knowledge, skills, and strength that are required for facing the surmounting challenges. I pray to the Almighty and to my dearest dad that every student who has joined here should be meriting all the glories that they deserve, and they should be completely distinctive and different and more creative than every ordinary youngster that is found on the road and in the near vicinity. I pray to my Almighty and to the dearest Almighty, my dad, that every single person gets the supernatural power of having the shield both in mind and physique, and keeping themselves strong apart from all the other troublesome creatures in the world, troublesome diseases, troublesome negative vibrations, and troublesome negative radiations. There has to be a shield around every single person who is attending the session, and they will have to surmount and they will have to stand strong with their neck stuck out like a soldier. I pray and I would like to request the Almighty that every single student should make their parents so proud, unimaginably, and they should remain as a very good citizen, and most importantly, they should be disciplined human beings for the several years that they are going to live on the earth. God bless all of you. Thank you, sir. You're welcome. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so today the CRS 2.0 is getting kick-started, and the first activity that we are going to have is called as concurrent countries. It's a game and you'll enjoy it. But before that, I've got a couple of announcements to make, and even before that, we've got a very important criterion that has to be fulfilled. Guru Prasanna is going to make his first ever presentation. So Guru Prasanna, the stage is set for you. Imagine that you are standing on the stage and making a presentation. That's how the boys and girls do when they are coming for the direct classes. So imagine that you're standing out here and making the presentation. You're on. All the best, Guru Prasanna. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, he asked me to share the screen, sir, as he could not share screen, sir. Shall I make share screen, sir? You have the file with you? Yes, sir. Yeah, you can do. So everybody, Guru Prasanna's presentation time, since two people are involved, Mridubhashini is sharing the screen and Guru Prasanna is making the presentation, I would like to go off the video and let's start. And then I'll come back. All right, Guru Prasanna, you can start. 3, 2, 1, go. So I can't see the presentation, sir. Yes. Yes, it has come. It has come. Everybody's able to see the screen that Mridubhashini is sharing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's focus. Come on. Good evening, sir and friends. Here I'm going to talk about self-discipline. Self-discipline is the bridge between goals and achievements. We might have a goal or a vision that I should be an engineer or doctor, but that is actually our dream. When it will become true, it will happen only when we work hard. If you are a self-disciplined person, the gap between goals and achievements will vanish. It is the first and foremost quality that every individual should have, whether literate, rich or poor, it doesn't matter. What does self-discipline means? Generally, we mean giving respect to parents, teachers, and elders, but it is not limited to that extent. Why are some people more successful than others? Success is tons of discipline. The most challenging task is to motivate ourselves and build solid self-discipline. Having self-discipline requires
daily effort towards a goal, personal value, or good habits. A common example of self-discipline is healthy diet, daily exercise, during which we are often faced with temptation that we must resist in order to succeed. What is the self-discipline? Self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a proper manner. If we want to be self-disciplined, we should know our weaknesses, schedule our days, set clear goals, maintain a healthy lifestyle, stay motivated, form a foundation for for our future. Developing your self-discipline is one of the most important things you can do in the life, because you won't simply achieve your goals without knowing what you need to do in order to in succeed in it. Habits to improve your self-discipline. Count down, then take action means when you are feeling uncomfortable or depressed, count down from 10, then focus yourself. Put your goals where you can see them every day, which means write your goal and hang it somewhere you will see it often. Example, vision board. Remind yourself why you started. Constantly remind yourself, especially when the activity or task is hard. Start small goals first. Build your confidence by setting and achieving a small goal first. Practice prioritizing means the most important activity or task which is very important. Benefits of self-discipline. Benefits of self-discipline are decrease fear, increase increase your ability to achieve your long-term goal, makes us feel happy. Thank you. Sir, Good job, Guru Prasanna. Very well done. Well done, Guru Prasanna. Well done, Guru Prasad. Very well done, Guru Prasanna. Good job, Guru. thank you. Well done, Guru. Session is now open for questions. Guru Prasanna's presentation was on self-discipline, so we shall have some questions. So put your hands up. Okay, Mitra 1, Dakshin 2, Kalpita Sri 3. Okay, so we will first initiate these 3 questions. So Guru Prasanna answered Mitra's question and Sibhi had 4. Yeah, Mitra. So good evening, Guru Yes. Prasanna. Your presentation was really good, and the topic you chose is really good because in the first presentation itself, you took the topic and you spoke about self-discipline. So now, at present, do you have the belief and the confidence that you are following self-discipline in your daily life, whether it is in online classes or MSc unit sessions, in your daily basis life, in daily chores? Do you believe that, and do you have a thought that okay, I am actually following self-discipline and I am really disciplined? Do you have a thought now, Guru Prasanna? I am disciplined in online classes and MS evening session, but I will not be I will not be I will be very harsh with talking to my parents, even if they scold me or something. But I will give I have respect. I have discipline, but I will not give uh, uh, I will give less respect for my parents. I will try to improve that. Right. Thank you, Guru.
So that's a nice question, and that was a nice attempt of answer. Almost everybody has volunteered for questioning, so we will now second the person who is going to ask the second question. Dakshin Siddharth. Thank you, sir. Well done, Guru Prasanna. Your presentation was really good. Despite the fact that it was your first ever presentation, you opted for a PowerPoint empowered presentation. That was really good. And my question to you regarding this particular topic which you have chosen is, like in the prehistoric times, in the ancient times, when we read about our forefathers and like the great kings who lived in India, they were all disciplined. They used to fulfill all their promises, and they used to keep up every word which they had, pronounced. But nowadays, with the advent of modernized technology, kids have changed and they're not able to exert self-discipline in themselves. As a result, only some of the modern youngsters are being successful. So why do you think the youngsters of today are very much opposed as compared to our forefathers? Why are the youngsters of today not being able to exert discipline in themselves? Anna, because they are very educated and because they have ego na. Okay, Guru, nice answer. So you're muted. Dakshin, Yes, sir. since it's the first presentation, he's giving short answers. So Yes, sir. maybe as time progresses, we will have him elaborate more. Yes. Thank you, sir. Yep. Okay, so the third question is from Kalpita. Kalpita. Okay, sir. Thank you, sir. So, good evening, Guru. That was a very good presentation. Nowadays, we have seen lot of people who wants to meet success, but they sometimes go with the stream of failure continuously, or sometimes they have it in a contrast. They sometimes win, or sometimes they also lose what they want to do. When this continuously happens, we lack the ingredient of persistence. That is, we don't work hard for the things that are upcoming. What can we do in order to prevent them? How can we focus only on success, though we have met failures? We can do some activities, therapies, and we can focus on others. Sir, your mic is muted, sir. Sorry. இல்ல நீ முடிக்கும்போது just give a balancing statement like there can be a therapy, by that way we can finish அப்படின்ற மாதிரி try to give a finishing tagline so that the presentation, the answering will be complete. Come on, try. So Kalpita, you got the answer? Yes, sir. Okay. Sivyaditya has volunteered as a fourth person, so he's going to ask the question. Sivyaditya. Yes, sir. Okay, sir. Now, one person was not having the self-discipline, and he always go for the college very ugly and go now. He don't have anything. Why should we do like this? He thinking now. Then he forgot that self-discipline, and he was going somewhere and doing any help for the older peoples now, and that also he forgot, and he's sitting in one place, and uh, he's searching now where is we are, that like changing now. That time what you will do now? Sir, for me, one phone came and was disconnected, sir. Okay, no problem. We will ask Sivyadityan to repeat the question. Sivyadityan, you have to repeat the question because Guru Prasanna never heard anything that you mentioned. So you can start your story, screenplay, direction
dance choreography and stunt choreography all over again so that Guru Prasanna listens. So can you please do that? Yes, sir. Nah, one person were not having self self discipline. Nah, he was always he was going college. He was going very ugly and gone. And after next day he was helping to the older peoples and older peoples now and next day he forgot that self discipline and the uh, helping for the older peoples now uh, and he go home and sit and thinking where we are, why did we come here, that like thinking now. So the question is, after getting the generosity of helping the old people who are living on streets, and then he goes back to his home, and since he was into the ugly environment, not so clean environment, he is regretting for going there and helping them. அப்படி ஒருத்தனுக்கு இருக்கிற ஃபீலிங்க்கு நீங்க என்ன சொல்யூஷன் கொடுப்ப அப்படின்னா ஓகே. So I will give. So he can do the countdown. He can do the habits to improve your self discipline, sir, and he can do therapy for that for his problem, sir. Okay, right. That's a nice question, Sibi Alitin, and that was a good attempt of answer. Good job. Thank you, sir. Brinda wanted to ask a question. Brinda, go. So, Guru, my question is: a person who lacks the person who lacks self-discipline, like disrespecting others and always be anger. So, not as an advice, this first step he have to do to solve it. Like in Mitra's question itself, you answered like you're not that much harsh person to deal with your parents. So, as that man considered, what is the first step he can do to cure his problem in that moment itself? Um, he can he should discipline. He should respect his parents first for a self-disciplined person to become a self-disciplined person. Okay, getting the attention from the parents. All right, it's a good question, Brinda. And Thank you, sir. Mirdubashni is next. Yes, sir. So, Guru, you called me yesterday and you asked about the topics for it. So, I said you can itself choose a topic. So, after that, you called today morning and you said this is the topic I'm going to speak about. So, where did you get this idea and how did you get? If you asked your mother or did this, which makes you to think this topic will be very better to speak as a first presentation? I was just thinking about the topics, and I was just watching WhatsApp status, and there one Anna was uh, was uh, uh, was keeping status in self discipline. So I just thought, can we do at self discipline? And I asked my mother. My mother accepted, and then I do it, and then I was doing it. Okay, nice. Last but by no means the least, Vishnupriya, your question. Yes, sir. So there was a very nice presentation, Guru, as it's the first presentation. My question to you is a hypothetical question. You have a friend who's not behaving disciplined to you, and you find that he is not disciplined and he is very harsh to you mainly. So, what would you say to him, and how would you correct him? I would say I will first say to him, uh, uh,
to be disciplined, and then if he is not doing that, and then I will just uh, give some advice or information. Okay. Right. So, wonderful presentation on the first attempt, Guru Prasanna. Thank you, sir. Very well done, Guru. Prasanna. Nice presentation. Very well done, Guru Prasanna. Thank you, Akka. So, the first ever person to get into CRS 2.0 is Guru Prasanna with his donation. Thank you, sir. You're welcome. You did a real nice presentation, and from next time onwards, when you are having a presentation, just try to cling on the topics from some books or from your own mind. Don't resort to WhatsApp status, because I was able to find out that it was drawn from WhatsApp status because you took a screenshot of it, and it was very visible in the picture that it was taken screenshot. I was able to understand that, but still it was the first presentation, so I have allowed you. But in the next presentation onwards, take it from a book extract or try to reach out the internet, read some blog or something, and from there you can take the presentation and you can make it. Okay, Guru Prasanna? Okay, sir. Okay, sir. Right, right, good, good. Okay, so he did very nice, and I appreciate Mirdabashni for helping. Now let's get on with the next activity. Thank you, sir. Yeah. So the next activity, without taking further, is going to be continued today, tomorrow, and if possible on Saturday as well. And this is the first mainstream activity in the month of June. But before that, I have got something to inform. When I was a college student, I used to watch World Wrestling Federation, WWF. Currently it's WWE, but it was WWF back then. I had a lot of superstars, and you know about my interest, but right now I'm not following it. It's been 7 years since I have stopped watching all that, but when 1997, 1998, we used to have championship matches. My hero, Stone Cold Steve Austin, my another hero, Bill Goldberg, and Dwayne Johnson, Undertaker, all those people, the stars, the real stars. A main event will happen, that is for the Gold Championship belt, WWF Championship belt. On the main event, like there are some main events like WrestleMania, Royal Rumble, then we have SummerSlam. The main events, kadasi event is the championship event. Like Stone Cold Steve Austin versus Rock, the Dwayne Johnson, Undertaker versus Goldberg, அப்படின்ற மாதிரி activities வரும். அதுல one person will win the championship and the person will claim the belt. Or if the person is having the belt already, if that person wins, he will retain the belt. The subsequent week after the main event, Monday Night Raw, Monday Night, Thursday Night, இந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் wrestling நடக்கும். இந்த Monday Night Rawல first announcement பண்ணுவோம். என்னன்னா, நேத்து சாம்பியன்ஷிப்ல யார் ரன்னரா இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு ரீமேட்ச் கிளாஸ் ஒன்னு அவைலபிளா இருக்கு. And they can avail the clause. Rematch, அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ரீமேட்ச் கேட்கறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு. So they can avail on the clause. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சிஸ்டம். ஏன்னா சில சாம்பியன்ஷிப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, although it is a kayfabe and it is a scripted one, and the structure was really a good structure. The runner-up is given a proper merit அப்படின்ற மாதிரி. So yesterday I was thinking something that why don't we bring that culture here in MSES sessions? We have some runner. We have some people who have not been able to claim the main award. Mitra, Dakshin, Kalpita, Brinda are like championship belt holders. While the first consolation awardee and one more person from the other list will be having the rights to use their opportunity. Use their opportunity na விட்டு அந்த அவார்டை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அல்ல. They are getting a better edge and extra edge for proving their worth in the second series.
So அவங்களுக்கு மூணு சாய்ஸ் இருக்கு. I'll tell who are all the people, not everybody, just two members, just two members. அவங்களுக்கு இருக்கிற நாலு சாய்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். I mean மூணு சாய்ஸ், in fact மூணு சாய்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். அந்த மூணு சாய்ஸ்ல அந்த ரெண்டு பேர் எனக்கு ஏதோ ஒரு சாய்ஸை சூஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. மற்றவங்க எல்லாம் அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ரெடி ஆகும். என்னன்னா, depending upon their answer for these three activities, I mean three choices, they will be given a particular position, and for that position you'll have to choose is person A to be in the position or person B into the position. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள்லாம் எனக்கு பர்சனலாக ஓட் பண்ணுவீங்க. அதை வச்சு we will discuss. Okay? Got it? ஒரு அவுட்லைன் புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I'll first of all give you the three choices. மூணு சாய்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். அந்த மூணு சாய்ஸஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான சாய்ஸஸ் அப்படிங்கிறது. லைக் சாய்ஸ் நம்பர் 1, they can choose to be a leader for this activity. சார், எனக்கு இந்த ரீக்ளைமிங் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த கிளாஸை வந்துட்டு நான் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன்னா, I would like to be a leader of this activity and I would like to choose that option. That's choice number 1. That is, give me the leadership and I would like to exercise my class. The wrestlers வந்துட்டு ரீமேட்ச் claim பண்ற மாதிரி they can claim. And the first choice என்னது? Give me the leadership chance. Number 2, give me the chance of deciding the winner in the next activity. நான் டீம் பிளேயரா இருக்கேன், ஆனா எனக்கு இப்ப நடக்க போற ஆக்டிவிட்டியோட வின்னரை சூஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க. எனக்கு லீடர் பதவியெல்லாம் வேண்டாம். And if they choose it, they will have to be given because that's their right. ஏன்னா சக்சஸோட அந்த ஷோருக்கு அப்படி பக்கத்துல வந்து மைக் மாடு விழுந்தவங்க, அதனால they deserve it. Third choice, I don't want leadership, sir. I don't want the deciding authority either. But all I want to do is, I would design an activity now. Give me the authority of designing an activity. என் மைண்ட்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, அந்த ஆக்டிவிட்டியை அவங்க நான் சொல்றதை அவங்க பிளே பண்ணட்டும் சார், எனக்கு அந்த சான்ஸை மட்டும் கொடுங்க. இது இந்த 2 நாளைக்கு தான், வாழ்நாள் ஃபுல்லா கிடையாது. So now the point is, these three choices, if they take leadership எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு CR ஸ்கோர் கிடைக்கும். If they take deciding authority role, they will get the CR score in appropriation with that. If they take his designer, the activity designer role, they will get the mark in appropriation with that. So இது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற perquisite extra benefit. So choice number 1, leadership authority. Choice number 2, deciding authority. Choice number 3 is creation authority. Person A, person 2 ரெண்டு பேரும் சூஸ் பண்றோம். அவங்க ரெண்டு பேர்ல person A வந்து first choice சூஸ் பண்றாங்க. நான் லீடரா தான் இருக்கணும், எனக்கு அதான் வேணும். person B வந்து எனக்கு லீடர்ஷிப் வேண்டாம், டிசைடிங் அத்தாரிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இவங்க 3 பேருக்கும் 2 பேர் இல்ல 3 பேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னா, 3ஆவது பர்சன் 3ஆவது சாய்ஸ் எடுக்கிறாங்க. சோ ஆளுக்கு ஒரு சாய்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அப்ப we are in a tussle right now. அந்த டஸ்ல அப்போ நமக்கு டிஸ்பியூட் செட்டிலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. என்னன்னா, மணிகண்டன் சுந்தரேசன் அண்ட் தி அதர் பீப்புள், ஒருவேளை நீங்க ட்ரைனிங் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ கூட யாராவது உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் we are all going to cast the vote. இந்த 3 பேர்ல இவங்களுக்கு தானா, இவங்க தானா டிசர்விங், இந்த ரீக்ளைமிங் கிளாஸை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கறது தானா நியாயம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ஓட்டு போடுவோம். ஓட்டுல ஜெயிக்கிறவன் அவன் கேட்டதை he will obtain. இதுதான் ஒவ்வொரு சிஆர்எஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்கும். ரன்னர் அப்புக்கு அப்படி ஒரு சான்ஸும் சாய்ஸும் இருக்கு. Any questions? No, sir.
No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Deciding No authority. question, sir, but a beautiful idea, sir. Thank you, thank you. Yes, sir. Very unique idea, sir. Thank you, thank you. If a person who is preferring for the deciding authority, sir, if he or she wins, will they be accompanying you when you are declaring the results, sir? Deciding authority மூணாவது இருக்கு. Sir. அதாவது டிசைனிங் டிசைடிங் அத்தடா நான் இருப்பேன். அவன் உஸ்மான் ஏதாவது வந்துட்டு the winner is அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனல் டெசிஷன் என்னோட தான். பட் 75% அவனுக்கு நான் ஸ்கோப் கொடுப்பேன். நல்லா பண்ண அப்படின்னா அவனுக்கு நிறைய மார்க் கிடைக்கும். சீரியஸ் ஓகே, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க, ஒரு பல்க் மார்க் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய முயற்சி அப்படின்றத பாராட்டி. And some confusions were there in CRS 1.0. Like there was some upsets, there was some disappointments. இதெல்லாம் இருந்துச்சு. Like I heard from one of the parents that my son or daughter is completely disappointed. இதுல கொஞ்சம் பார்ஷியாலிட்டி இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் விஷயங்கள் என் காதுக்கு வந்துச்சு. That was very funny and it was very hurting and disappointing too. இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணி கடைசியில பார்ஷியல் அது இதுன்னு பேசும்போது மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு. பட் நான் கூப்பிட்டு அந்த பேரண்ட் கிட்டையும் பேசினேன், அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன் கிட்டையும் பேசினேன். ஏன்னா பேரண்ட்டுக்கு தெரியாது இங்க என்ன நடக்குதுன்னு. அதே மாதிரி குரூப்ல இருக்கிறத பார்த்துட்டு உடனே வந்து ஒரு பேரண்ட் வந்துட்டு அப்படியா அப்படின்னு முடிவு பண்ண முடியாது. இதுக்கு தனி அறிவு வேணும். இதை கிராஸ் பண்றதுக்கு தனி விதமான விசிலிட்டி வேணும். டெய்லி உட்காந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு பார்த்தா மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு புரியும். அதுவும் ஓரளவுக்கு தான் புரியும். அப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அறிவு இருந்திருக்கும். என்னன்னா இது அப்படி அல்ல, நம்ம யாரு, நாம மார்ச்ல எப்படி பிளே பண்ணோம், நாம ஏப்ரல் எப்படி பிளே பண்ணோம், நாம மேல எப்படி பிளே பண்ணோம்னு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரியலைசேஷன் இருந்திருக்கும். அப்படி அந்த ரியலைசேஷன் இருந்திருந்தா பேரண்ட் அப்படி பேசியிருந்தா கூட ஸ்டூடெண்ட் would have kept their mouth unengaged. Now எனக்கு தெரியும் நீங்க தப்பா பேசுறீங்க. ஏன்னா நேற்று அனாலிட்டிக்ஸ்ல வந்துட்டு அவர் ரிப்போர்ட் கார்டை காமிக்கும் போது அவ்வளவு தெளிவா இருந்துச்சு. அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் மே மூணுலயுமே 3 மாசத்துலயுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணவங்க தான் மெயின் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ரக்ஷன் இருக்கான்னா அவன் எக்ஸாம் எல்லாம் விட்டுட்டு எக்ஸாமையும் மீறி அதையும் வச்சுட்டு அதையும் மீறி இருக்கிற கொஞ்ச நாள்ல அவர் பண்ணாரு, அதனால அவர் வாங்கினாரு. கல்பிதா ஸ்ரீ அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா அவங்க 5 நாள் மட்டும்தான் அந்த காய்ச்சலுக்காக லீவ் எடுத்தாங்க, அதனால அவங்க வாங்கினாங்க. மித்ரா அப்படின்னா 2 நாளா 3 நாளா தான், மற்ற நாள் ஃபுல் ஹைலைட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், அதனால அவங்க வாங்கினாங்க. பிருந்தா இருக்காங்க அப்படின்னா பிருந்தா வந்தது வெறும் 45 நாள், அதுல ஃபுல் தட்டி ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணி அதை வாங்கினாங்க. அதுவும் இல்லாம இவங்க 4 பேரும் வைவா ஓசியை ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷன்ல 90% எடுத்தாலும், ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன்ல 99% எடுத்தாலும், ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன்ல 40 மார்க் வாங்கினா அப்படிதான் வரும். அந்த மாதிரி நான் வைவா ஓசியில ஒழுங்கா பண்ணல, அதனால எனக்கு மார்க் கம்மி. அது போக மார்ச் மாசம் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெஃப்ளெக்ஷனா வச்சுதான் இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த பர்சன் பேசியிருந்திருக்கலாம். எனக்கு அங்கதான் சங்கடம். வெளியே பேசுறவங்க நிறைய பேர் பேசுவாங்கடா, அதை பத்திலாம் எனக்கு கவலையே இல்லை. பட் the beneficiary should have stood up and spoke that no, this is not unfair, this is fair only and I know it, you all stay away அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. அது நடக்கல அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம ஒழுங்கா ட்ரெயின் பண்ணலையோங்கிற ஃபீலிங் எல்லாம் எனக்கு இருந்துச்சு. இது ட்ரைனிங் அல்ல, இது வந்து என்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான். நான் சொல்றேனே, COVID-19க்கும் COVID-19 இல்லாம MSc யூனிக் செஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். காலேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும், ஆனா காலேஜ் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வேறடா. அங்க எவனோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு காலேஜ் கட்டி வச்சுட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அங்க வந்துட்டு 8 கோடி ரூபாய் வருஷத்துக்கு அட்மிஷன் ஃபீஸ் வாங்கிட்டு அதுல இருந்து ஒரு பகுதியில ஒரு 10,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வெளியில இருந்து ஒரு ட்ரெயினர் கூப்பிட்டு ஒரு 2-3 வாரங்கள் வந்துட்டு ட்ரைனிங் பண்ணதுக்கு காசு கொடுத்து நீங்க எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன கூப்பிடுறான், நான் அங்க போறேன். இது ஏன் இன்ஸ்டிடியூஷன், எங்க அப்பா கட்டின இன்ஸ்டிடியூஷன்.
நான் ஆசைப்பட்டு இப்படி ஒரு ரூம் வேணும்னு கேட்டு அவர் கட்டி கொடுத்த இன்ஸ்டிடியூஷன். அதை நான் சம்பாதிச்சு காசை வச்சு மறுபடியும் ரினோவேட் பண்ணேன். கட்டினப்பவும் நான் தான் காசு கொடுத்தேன், பட் இப்பவும் நான் தான் காசு கொடுத்தேன். ஆனா இது எங்க அப்பா கட்டினது தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த இடத்துல வர அந்த 8 பசங்க 10 பசங்களுக்கு நான் கொடுக்கறது இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி, மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி, இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி, நான் படிச்ச பாரதிய யூனிவர்சிட்டி, அங்கெல்லாம் போறது நான் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கை விட இது எனக்கு ரொம்ப வேல்யூபிள். ஏன்னா இது ஏன் இடம், ஏன் இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ அந்த இடத்துல நான் எவ்வளவு கண்ணுங்கருத்துமா இருப்பேங்கிறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரிய வேண்டாம். அப்செட் ஆகுறதுங்கிறது முதல் தப்பு. அப்செட் ஆகுறதுல வந்துட்டு அந்த ரீசன் அப்படிங்கிறது வேற ஏதாவது ஒரு விஷயமா இருக்கும், அதை பார்ஷியாலிட்டின்னு நினைச்சது ரொம்ப பெரிய தப்பு. தெரியல, அதுல எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லை. எனக்கு தோணுச்சு, பேசின சில விஷயங்கள் தெளிவா இப்படி பேசியிருப்பாங்களோன்னு தோணுச்சு, வருத்தப்பட்டேன், கிளியர் பண்ண, அவ்வளவுதான். அவங்க இப்படி பேசாம கூட இருந்திருக்கலாம், இல்ல நான் பேச கூட பேசுற மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஆனா அப்செட் ஆகிறதுக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. சோ இங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிவி வந்து ஒரு குழந்தை பையன், அவனுக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஆனா அவனும் ஹார்ட் ஒர்க்கை போட்டு அந்த குழந்தையும் ஒரு 500 ரூபாய் வந்துட்டு அவார்டை வாங்கியிருக்கு. ஆபீஸ் ஆஃபீஸ் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களும் ஓரளவுக்கு ஒரு 300 வாங்கியிருப்பாங்க. சோ இங்க ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே பெரிய லெவல்ல போராடி, நிதிஷ் வந்து 10 நாள் வந்தான். 10 நாள் தோணி அவன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வாங்கியிருக்கான் அந்த 400 ரூபாய். அது மாதிரிதான் இந்த பர்டிகுலர் பர்சனும் கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கியிருக்காங்க, அல்லது வாங்கியிருக்காங்க, பொண்ணா இருந்தா பையனா இருந்தா. பட் எதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகணும்? சரி, ஒரே ஒரு தடவை நான் இதுக்கு டிசர்விங்கா அப்படின்னு அந்த பர்சன் யோசிச்சிருந்தா இந்த கன்ஃபியூஷன் நடந்திருக்காது. Am I deserving for this? யோசிக்கலையே. பிரசன்டேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், ஸ்கிட்ல நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, வைவா ஹவுஸ்ல நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, வைவா ஹவுஸ்ல மத்தவங்க போனஸ் எடுக்கும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு போனஸ் எடுத்தோம், இந்த 3 மாசத்துல நம்மளுடைய டெடிகேஷன் என்னவா இருந்துச்சு, இந்த 3 மாசத்துல நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வீட்லயும் சரி, கிளாஸ்லயும் சரி, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் சரி, நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு. வீட்டுல எனக்கு நல்ல பேர் இருந்துச்சா, வீட்டுல எத்தனை பேர் என்ன பாராட்டு, இதெல்லாம் சேர்த்து தான்டா சிஆர்எஸ்ங்கிறது, இதெல்லாம் சேர்த்துதான் சிஆர்எஸ்ன்றது. நீ உன் அம்மா கிட்ட பிரச்சனை பண்ணினா உனக்கு சிஆர்எஸ்ல மைனஸ் விழுகும். நீ உன் ஃபேமிலியில இருக்கவங்க கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு எகத்தளமா பேசினா உனக்கு இங்க சிஆர்எஸ்ல நச்சுன்னு மைனஸ் விழுகும். நீ உள்ள வந்துட்டீனா நீ என் பொண்ணு அல்லது நீ என் பையன். உங்க அப்பா அம்மாவே வந்து ரொம்ப பாடுபடுத்துறீங்கன்னு கேட்டா கூட வேலையை பார்த்து போயிட்டே இருக்குன்றாங்க. எனக்கு தெரியும், you want your son or daughter to be in such and such way, right? Then leave the job of an expert to an expert. அட 1997 25 வருஷமா தக்ஷன் சித்தார்த்தோடைய மாம் என்னுடைய கிளாஸ்மேட், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு. 25 வருஷம். நீங்கெல்லாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? டேனி 32 வருஷமா எனக்கு ஃப்ரெண்டு. இவங்கெல்லாம் கூட என்கிட்ட எதுவும் பேச மாட்டாங்க. இதை இப்படி பண்றதுக்கு அப்படி பண்ணலாமே, அப்படி பண்றதுக்கு இப்படி பண்ணலாமே. ஏன்னா நான் வெறி நாயின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இவங்கிட்ட பேசினா வேலை நடக்காதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். He has this policy of leave the job of an expert to an expert. என்னை விட என் குழந்தைய பத்தி இவனுக்கு நல்லா தெரியும். Ask Dakshin's mom. She will approve this point. ஆமா, எனக்கு தெரியும், என்னை விட தக்ஷன் சித்தார்த்தை பத்தி மணிகண்ட சுந்தரேசன் நல்லா தெரியும். Ask Uma ma'am. இது அவங்களை விட ஹைட்டா ஒரு மெசேஜ் நினைச்சிருந்தாங்க, பாத்தீங்க எல்லாரும். என்னை விட கல்பிதா ஸ்ரீ வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர் சொல்ல முடியும். கூடிய சீக்கிரம் குரு பிரசன்னாவுடைய அப்பா அம்மாவை அப்படி சொல்ல வைப்பேன். சஞ்சயோடைய அப்பாவை எழுதிட்டு தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பையனுடைய அந்த 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 அம்மாவை நான் சொல்ல வைப்பேன். சஞ்சயை நான் சொல்ல வைப்பேன். ஏன்னா உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா பிரணவ் ஒரு குழந்தை,
அவனை நான் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவை பெருமைப்படுத்தி இவனை ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஆகணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். பட் கோவிட்னால அவனால வர முடியாது போச்சு. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் வெறித்தனமா இங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இதுல எப்படா பார்ஷியாலிட்டி வரும்? எப்படா வரும் பார்ஷியாலிட்டி? ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஒண்ணு பண்ண போக அந்த விஷயத்துல இருக்கிற நல்லதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே வந்துட்டு ஒரு பெருசா எடுத்து பின்னாடி ஒரு ஏத்துவீங்க பாருங்க இந்த இடத்துல முதுகுல. அதுதான். ஆனா அதுக்காக எல்லாம் சோர்ந்துட்டு மூஞ்சி மாறையை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஓரத்தை உட்காந்து ஐயோ எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்றேன்ட்டு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் புரிஞ்சுக்கலங்கிறது தான் இங்க எனக்கு கோவம். முதலாவது அப்செட் ஆகுறதுக்கான வேலையை இல்லையே. குழந்தை பையன் சிபிஆர் போய் அவங்க அம்மாட்ட அழுதானா? இல்ல குருபிரசன்னா போய் அழுதானா? எல்லாருக்கும் அந்த அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாரு. நான் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், என் பேருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ரித்த நிதிஷ்ங்கிறவன் 11 நாள் வந்துருந்தானாமா, நான் வந்து 2 நாள் ஆச்சுல, எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு அவங்க அவங்க அப்பாட்ட அழுதானா? இல்ல என்னுடைய சொந்த மிருது பாஷினி அழுதாரா? என் குழந்தை, எங்க அண்ணனுடைய பொண்ணு, அவே அழுதாளா? பாருங்க கல்பிட்டாக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, தக்ஷனுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, ஆனா முத்ரா கொடுத்துருக்காரு எனக்கு கொடுக்கலையே அப்படின்னு அழுதாளா? அவங்க எல்லாம் மணிகண்டன் சுந்தரேசனுடைய கான்செப்டை இங்கேயும் மணிகண்டன் சுந்தரேசனை இங்கேயும் வச்சிருக்கிறார்கள். அதனால அவங்க அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. நீயும் அப்படித்தான் வச்சிருக்கேன்னு நான் நினைச்சேன். சோ ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏதாவது ஒரு சேரிட்டி இல்ல ஏதாவது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் இல்ல ஏதாவது ஒரு கிராண்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுல அந்த பர்சனுடைய மனசை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ இல்லையோ, அது என்ன காஸ்ட்காக பண்ணப்படுது அப்படிங்கறத தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் உட்கார்ந்து புரிஞ்சுக்கோ. ஒருவேளை நீங்க அந்த யோசிக்கிற காசு அப்படிங்கறதுல உங்களுடைய பேர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கீங்களேன், தயவு செய்து அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓ நம்மளுக்காக தானா பாடுறா, அந்த இடத்துல அவன் பண்ணான்ட்டு அவனை வந்து நீங்க பாராட்டணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை. நீங்க அதுல இருக்கீங்கிற புரிஞ்சுக்கோங்க. அது போதும், அது போதும். வேற எதுவும் வேண்டியது இல்லை. எவனுக்குடா வேணும் இந்த ரெப்புடேஷனு, புகழ், பாராட்டு இதெல்லாம்? ஏன்டா இங்க அவன் ஒவ்வொரு நாள் செத்துக்கிட்டு இருக்கான். எதுக்குடா காலையில பிரேயர் இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது பிரேயர் நான் என்ன சொல்றேன்? நான் என்ன சொல்றேன் பிரேயர்? உனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை இருந்து நீ மீண்டு வர்றதுக்கு இந்த செஷன் காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையே நான் ஆன்லைன்ல போட்டு நான் பிரேயர்ல சொல்றேன். காலையில எழுந்திரிச்சோட நீ எப்படி ப்ரே பண்றியா? உனக்கு இல்ல நீ சொல்லு, நீ வந்து காலையில எழுந்திரிச்சு உனக்கு அந்த மாதிரி நீ ப்ளே பண்றியா? நான் பண்றேன். நீ அதை பார்த்துட்டு தானே இருக்க. அப்ப இதெல்லாம் நடக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வந்துட்டு கொஞ்சம் மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாகி கொஞ்சம் அவார்டு அப்படிங்கிறதுல டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன கேடு? அது எதுக்கு அப்செட்டா எடுத்துக்கணும்? அதுக்கு எதுக்கு டிசப்பாயிண்ட் ஆகணும்? 2-3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த செகண்டே சொன்னாங்க, தேங்க்யூ சார், நோ கொஸ்டின்ஸ் அட் ஆல் சார். தான் ரிட்டன் சொன்னானே, நோ கொஸ்டின் அட் ஆல் சார், ஐ எம் ஹாப்பி. Vishnupriya, no question at all, I am happy. Aswathaman, no question at all sir, I am really honored and moved. எல்லாரும் அப்படிதான் சொன்னாங்க. So I don't want to waste time. The bottom line is, இதுவும் ஒரு லேர்னிங் தான். இதுவும் ஒரு லேர்னிங் தான். யாருக்கு? எனக்கு. ரொம்ப டார்லிங் எல்லாம் ஒருத்தரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குல்ல அப்படிங்கிறது இப்போ லோட்டஸ் வாட்டர் மாதிரி இருந்துட்டோம் அப்படின்னு பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு சட்டன் தோணுச்சு. நம்ம ரொம்ப அப்படியே இந்த உருகி இவங்களுக்கு அதை பண்ணணும் இவங்களுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் நல்லா இவ்வளவு பெருசா கொண்டு வந்து ஏத்திடுறாங்க முதுகு. பார்ஷியாலிட்டிங்கிற வேர்டு இருக்கா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. பட் the point that the student got upset was bad, was really bad. அப்ப 3 மாசம் நீ வந்துட்டு நம்பர்ஸுக்காக தான் வேலை செஞ்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். ப்ரோக்ரஸிவ்னஸ்க்காக நீ வேலை செய்ய.
அங்கதான் பிரச்சனை. மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட்டுக்காக நீ வேலை செஞ்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். அவார்டு வாங்கின அத்தனை பேரும் அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட்டுக்காக வேலை பார்க்கல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அவார்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஏன் குழந்தையே வந்துகிட்டு சிஆர்எஸ் என்னோட காட்டுறீங்களா, இன்னைக்கு எனக்கு எவ்வளவு மார்க் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தடவை கூட கேட்டது. கல்பிதா அன்னைக்கு கேட்டது கிடையாது. சிபிஆர்ஜன் கேட்டது கிடையாது. சார் வாட் இஸ் மை மார்க் சார் அப்படின்னு தெரியாது. ஆனா அவனுக்கு மைனஸ் ஆகும்போது அவன் வருத்தப்படும், அது வேற விஷயம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் ரெக்கவர் ஆகி வருவான். குழந்தை பையன், அவனுக்கு அந்த அறிவு இருக்கு. சரி, உன்னுடைய மொத்த வெறியும் பார்ஷியாலிட்டி நான் பார்த்தனே வச்சுக்கோ. உங்க மொத்த வெறியும் உங்களுடைய மொத்த விதமான அந்த அந்த ஆதங்கத்தையும் தில் இருந்தா சிஆர்எஸ் டூல காமிச்சு மெயின் அவார்டு வாங்க. Take me as a villain. I like to be villain. The skitல அப்படி தானே villain தானே. I like to be villain. I love to be villain. சரி, நான் வில்லனாவே இருந்து போறேன்டா, நான் பார்ஷியல் தான்டா, அனலைஸ் பண்ணாம பேக் மாதிரி லூஸ் மாதிரி மார்க் கொடுத்துட்டேன், அப்படியே எழுதிட்டு போடும். உன் மொத்த வெறி இங்கேயும் நான் உனக்கு டீச் பண்றதுதான் ட்ரை பண்றேன். சோ அந்த மொத்த வெறியை ஃபுல்லா சிஆர்எஸ் டூல காமி. வாழ்க்கையில ஒழுக்கமா இருக்கு. டீனேஜர் பாதை தவறி போகாத மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஆகிட்டு நிறைய பேர் இப்ப சின்ன பணம் ஆயிட்டு இருக்கானுங்கல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இருக்கு. யாருக்கிட்ட சிஆர்எஸ் 1 பீரியட்ல வந்துட்டு நீ அந்த மாதிரி எழுதுறதுனால கூட உனக்கு மார்க் கம்மியா இருக்கலாம். அதை நீ மறக்கலாம், நான் மறக்க மாட்டேன். அதை புரிஞ்சுக்காம how dare, எப்படி எனக்கு மார்க் கம்மியான, எப்படி எனக்கு மார்க் கம்மியா, unfair. I was expecting that I would be getting the main mark. என்னடா யார் நீ? காந்தியா? ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு தூய்மையா சுத்தமா இருந்துட்டியா? நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிருந்த, இந்த தப்புக்கு தான் வந்துட்டு சிஆர்எஸ் மார்க் கம்மியா இருக்கு. அதை எப்படி கோமா ஸ்டேஜ் பேஷண்ட் மாதிரி நீ மறந்த? எங்கப்பா அவார்டு அப்படிங்கிறது வந்ததுக்கு அப்புறம் பெருசு கொடுத்துருக்கலாம், நான் இங்க இருக்க வேண்டியவே இல்லை. அப்படி பேசுற ஆளுக்கும் உனக்கு என்ன விட்டுச்சு? இதுதான் இந்தியன் மென்டாலிட்டி. அது எப்படி ஒரு உன்னதமான ஒரு ஃபீலிங்க உள்ளுக்குள்ள வச்சு சேவர் பண்றதுக்கு விடவே மாட்டேன். வெரி ஆளு ஒரு ரஷ்யாலேயோ ஒரு ஆஸ்திரேலியாலேயோ ஒரு 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 ஹங்கேரியிலயோ ஒரு ஆஸ்திரியாலேயோ இல்ல ஒரு யூகேலயோ இது நடக்கிறது இல்லை. இந்தியாவில் மட்டும் தெளிவா நடக்கும். ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கிராட்டிபிகேஷன், ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்சன். ஆட பாவி, நம்ம என்ன எண்ணத்துல செஞ்சோம், நம்மளுக்கு வந்த பேரை பாடுற அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறீங்களே, சான்ஸ் இல்லை. நீ ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி உனக்கு இப்படி கெட்ட பேர் வந்தா நீ ஒடிஞ்சு கீழே விழுந்துருவ. நான் விழுக மாட்டேன். என்னை விட வைக்க யாராலையும் முடியாது. ஆண்டவனை தவிர, எங்க அப்பாவை தவிர என்னை விழ வைக்கிறது எவனாலையும் முடியாது. நான் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். நீ அடிக்கடிக்கு நான் வந்துகிட்டே தான் இருப்பேன். இனிமேலாவது என்ன விட்டுரு, நான் ஒரு சாதாரண ட்ரெயினர். உன் ஃபியூச்சர்ல நீ ஏதோ ஒரு ஆக்குபேஷனுக்கு போனா இந்த எண்ணத்தை தயவு செய்து விட்டுரு. முயற்சி பண்ணு. நல்ல பேரையோ இல்லாட்டி அந்த ரெமினரேஷனோ வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணு. அது உனக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒற்றை மண்ணு தான் ஒட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கோ. கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம், கிடைக்கலன்னா அடுத்து ட்ரை பண்றேன்னு போயிட்டே இரு. சிஸ்டமை கொலாப்ஸ் பண்ணாத, சிஸ்டமை குறை கண்டுபிடிக்காத. நரேந்திர மோடி எல்லாம் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் இவர் என்னத்துக்கு கிளிக்கிறார்? இப்பெல்லாம் பேசாதீங்களா? இப்பெல்லாம் பேசாதீங்க. என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு? ஒரு சிஸ்டம், ஒரு தலைவனை குறை சொல்றதுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு? ஏடிஎம்கே இருந்த போது அது இப்படி, இப்ப டிஎம்கேல இவனுதான் இதெல்லாம் பண்றாங்க. நரேந்திர மோடி சரியான ஆளு, இப்ப டிஎம்கேல நல்லா இருந்தாலும் நரேந்திர மோடி தமிழ். Don't talk like this, please. Don't blame system. Just ask one idiotic, bloody, simple question. Am I a good citizen? And if you are, keep your mouth shut and keep progressing on. That's all. Don't blame the system.
ஆனா சாதாரண ஸ்போர்ட்ஸ் டேன்னு ஒண்ணு ஸ்கூல்ல நடக்கிற அந்த விஷயத்துல இருந்து உலகளாவியல நடக்கிற ஒலிம்பிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னா பாலிடிக்ஸ் பா, ஆர்ஷியாலிட்டி பா, டப்பு வாங்கிட்டானே ஏன்டா அடையே. இப்படியே பேசி 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 ஜெனரேஷன் வழியா வந்து இன்னைக்கு குழந்தைகளும் அப்படியே வந்து நிக்கிறீங்க. நான் தோத்தேன்னா அதுக்கு நான் மட்டும் தான் காரணம், நான் ஜெயிச்சேன்னா அதுக்கு ஆண்டவனும் சேர்த்து காரணம். இந்த பிரின்சிபல்ல வாழ்ந்து பழகும். நான் ஜெயிச்சேன்னா அதுக்கு ஆண்டவனும் காரணம் சொன்னீங்கன்னா தலக்கணம் இல்லை. நான் தோத்தேன்னா அதுக்கு நான் மட்டும் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா உன்னை பீட் பண்ண எவனாலையும் முடியாது. ஏன்னா நீ தான் சாம்பியன் ஆஃப் செல்ஃப் அனாலிசிஸ். உன்ன மாதிரி செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு உலகத்துல எவனுமே இல்லை. எனக்கு நேரடியா நின்று ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர் மாதிரி நின்று ஐ லாஸ்ட், ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் நீ சொன்னீங்கன்னா அன்னைக்கு தான் நான் சக்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்லைங்க, அது ஏங்க பிளேம் உங்க மேல போட்டுக்கிறீங்க? இவனுக்கு சரியில்லைங்க, இந்த சிஸ்டம் இருக்கிற 4 பேர் பயங்கரமான ஆளுங்க, பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க, நீங்க எப்பேற்பட்ட ஆளு, இப்படி முகஸ்துதி பாடுறவனால உனக்கு பின்னாடி வெடி வச்சிடும். சிஆர்எஸ்ல மார்க் நான் கம்மியா வாங்கியிருக்கேன், yes I deserve it, அடுத்து நான் வாங்க ட்ரை பண்றேன் சார், அப்படி வா. அதுதான் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலிசம், அதுதான் ஒரு சோல்ஜர் ஆட்டிடியூட், அதுதான் ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங். ஒரு பெரிய தலைவன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பண்ணாங்க, நெல்சன் மண்டேலால இருந்து நம்ம ஊர் காமராஜர் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்க, படிச்சு பாருங்க. இது ஒண்ணுதான் கடைசியில மிச்சமா நிற்கும். They will blame themselves for their defeat. They will give the credit to God for their success. Basic rudimentary fundamental mistake. இப்ப ரித்தன் நிதிஷும் தக்ஷின் சித்தார்த்தும் சம ஐடியா சார் அப்படின்னாரு. அது வந்து இந்த சிஆர்எஸ்ல லூஸ் ஆனவங்களுக்காக நான் டிசைன் பண்ணதான். நீ கேட்டா இதை நான் பண்றேன். எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு எனக்கு, எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? அது தோத்து போயிட்டாங்கன்னா அது அவங்க பிரச்சனை, என்னமோ போச்சு, நான் அடுத்த வேலைக்கு போறேன், எனக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம்? இன்னைக்கு நான் உனக்காக தான் பாடுபட்டு. ஏன் இவங்க வந்து கேட்கலாமே, சார் என்ன சார் மெயின் அவார்டு கொடுத்தீங்க, சந்தோஷம், நாங்க ஜெயிச்சோம், ஆனா அவங்களுக்கு அன்ஃபேரா போகல சார். இன்னைக்கு நாங்க ஒண்ணும் பண்ணலைன்னா எங்களுக்கு சிஆர்எஸ் 0 தான் விழுவோம், அந்த பர்சனுக்கு அதிகமாகலாம் சார், ஆர்ஷியாலிட்டி சார், திஸ் இஸ் வெரி அன்ஃபேர் சார் அப்படின்னு இவங்க 4 பேர் கேட்கலாமே. Stop blaming me, blame it on you for losing. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். But we're still keeping on blaming on me. I'll give a rat ass to it. I don't care. I'll keep moving. I'll be keeping moving. ஆக்டிவிட்டிலேயே இந்த நவலன் மாதிரி கிறுக்கனை எல்லாம் வந்து, சார் அப்படி இருந்தவங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க, இப்படி இருந்தவங்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க, கொள்ளேன்னு போடா வேலையை பாரு, மார்க் தானா வரும். உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிற அந்த பையனை பத்தி நான் மார்க் கொடுக்கறதுக்கு? சப்ப ஆக்டிவிட்டிக்கே நான் அப்படி இருக்கும்போது இது என்னையே நான் புழிஞ்சு நான் சம்பாதிக்கிற பணத்தை உனக்கு கொடுக்கறதுல நான் அவ்வளவு சீரியஸா இருக்கேன். அது உனக்கு புரிய வேண்டாம், யோசிக்க வேண்டும். Okay. I'm sorry, I had to take time for this. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதுலயே ஒரு படிப்பினை தான் இருக்கு. நான் திரும்ப சொல்றேன், பெரிய பையனா இருக்கிற தக்ஷின் சித்தார்த்ல இருந்து குழந்தை பையனா இருக்கிற சிபி ஆயத்தன் வரைக்கும் இங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க. உங்க 10 பேருக்கு நான் தெளிவா ஒண்ணு சொல்றேன், தோத்தா அதுக்கு காரணம் நான் தான் சொல்லி பழகுங்க, ஜெயிச்சா அதுக்கு காரணம் நான் மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லி பழகுங்க. என்னைக்கு இந்த ஆட்டிடியூட கொண்டு வரீங்களோ அன்னைக்குதான் ஆண்டவனுடைய துணையே உங்களுக்கு இருக்கு. பாசிங் த பிளேம்னு போடாதீங்க. உங்க வீட்டுல யாராவது பெரியவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணி சொன்னாங்கன்னா கூட அவங்களையும் திருத்துங்க. இல்ல இது அப்படி இல்லை, அப்படியே நினைக்கணும். ஒருத்தனுடைய மோட்டிவை நீங்க புரிஞ்சுக்காதீங்க, எனக்கு அது தேவையில்லை.
பட் அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒழுங்கா ஸ்போர்ட்ஸா இருந்தாலும் மென்டலா இருந்தாலும் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் எந்த ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் நீ தோத்துட்ட அப்படின்னா ஸ்டிக் யுவர் நெக் அவுட் அண்ட் சே எஸ் ஐ லாஸ்ட் சாரி. பட் ஆனாலுங்கிற வார்த்தை உலகத்துல எவ்வளவு பயங்கரமான வார்த்தை தெரியுமா? விழுந்துட்டேன் ஆனா எந்திச்சு வருவேன், பிராக்சர் ஆயிடுச்சு ஆனா திருப்பி சரி பண்ணி மறுபடியும் வருவேன், தோத்துட்டேன் வருவேன்டா திரும்ப. ஆனா இப்படி வாங்க. நீட் தேர்வுகள்ல இருந்து சாதாரணமா நடக்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல நடக்கிற 12 ரூபாய் கப்புக்கு கொடுக்குற ஸ்போர்ட்ஸ் டே வரைக்கும் இப்படியே தான் நடக்குது. குழந்தை தோத்துட்டா இல்ல அந்த பையன் தோத்துட்டா, சார் அதெல்லாம் அந்த பிடி மாஸ்டர் பாலிடிக்ஸ் சார், அந்த பிரின்சிபல் எப்பவுமே இவங்களுக்கு தான் சார் அதிகம் சார். எனக்கும் அந்த பேர் கொடுத்தீங்க வர அங்கதான் நினைக்கிறீங்க. இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு இல்ல நான் இப்படி அந்த எண்ணத்துல கேட்கல, நான் இப்படி பேசல, நான் அப்படி பேசல, இதை நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, இந்த வேலையெல்லாம் வேண்டாம். எனக்கு இந்த கன்சர்ன்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து இதை பத்தி எந்த விதமான மெசேஜும் வரக்கூடாது. தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா லாக்டவுனையும் மீறி கார் எடுத்து வந்து வீட்டுக்கு வந்து உதவும். ஐ ரீட் மைண்ட்ஸ். நீ விடுற மூச்சை வச்சு நீ என்ன நினைக்கிறன்னு எனக்கு தெரியும். அது ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் சரி டைரக்டா இருந்தாலும் சரி, உன் கண்ணு மாறுறதை பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். இந்த ஆள் இப்படிப்பட்ட ஆள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாங்களா மாட்டாங்களா, ஐ நோ இட் ஆல், எனக்கு எல்லாம் தெரியும். So as long as இந்த ஃபிக்ஸிங் அப்படிங்கிறத பண்ணாம இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லது. அதை பண்ணாதீங்க, கத்துக்கோ, தெரிஞ்சுக்கோ. போதும். மணியன் சார் அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டேன், சான்ஸே. இது நான் எதுக்கு அப்செட் எடுத்துக்கணும்? எஸ் ஏமாந்து போனேன், பட் பரவாயில்ல, அடுத்து நான் பிடிச்சிக்கிறேன். அப்படி நீ போயிருந்தீங்கன்னா என்னோட சந்தோஷப்படுற வேற ஆள் யாருமே இல்லை. நீ அப்படி போல. The person I'm speaking about, the person did not go like that. I mean, taking things too personally. The 3 choices that I mentioned about half an hour back are repeated one more time. First choice, I would like to become a leader and I would like to exercise my clause of the opportunity. Second choice, I would like to be the deciding authority of the winner of this particular activity and I would like to exercise my clause of reclaiming my chance. Third choice, I would like to be the designer of an activity. Give me some time, I prepare a storyboard and I myself will conduct the activity. Give me that clause. In the 3 choice. In the 3 choice, யார் யாருக்கு கொடுக்க போறேங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். A person who has done a real good job but unfortunately landed up in 700 cash award and the first consolation prize holder, Vishnu Priya, person number 1. A person who has been confident until the last time to basically get the main award. Attendance was there, credentials was there, performance was there, and YOC score has put him down. And because of that, the person landed into second consolation award, Aswathama. The third person is a person who has been very, very strong in the attendance. In fact, the supreme most person in the attendance, even than Mitra and Kalpita. And the person did a good performance in Viva hours as well. But just because of the penalty impact being so high, the person unfortunately had to get second consolation award, but the person has got some trainer incentive as well. Severe Alutu. இவங்க 3 பேருக்கு தான் இந்த சாய்ஸ் கொடுக்கப்படுது. Frequently asked question that could possibly come in your mind. Why not Mirdubashni? Mirdubashni's attendance is 19 days early. Why not Ritan Nitish? Ritan Nitish attendance days is only 11 early. Why not Sanjay Bhaskar? New admission.
Why not Guru Prasanna? Just got into the sessions. அதனால இந்த மூணு பேர்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு அது கிடைக்க போகுது. So we will first talk with these three individuals. The first consolation award winner Vishnupriya, second consolation award winner Sibi Adityan and Aswathaman. We will speak to Aswathaman first. Aswathaman, are you ready to exercise? Are you ready to exercise your class? Yes, sir. So are you with a stable decision out of the Yes, three sir. choices? Yes, sir. What I'm is your very sir. Sir, Okay. first one, sir. I would like to be a leader, right? Yes, sir. Okay. Okay. So please note down, everybody. Aswathaman is asking for the class of leadership as a righteous person who was also the runner-up in this CRS 1.0. Next, we shall ask Vishnupriya. Yes, sir. So, have you made your mind up which choice? Are you ready for exercising the class? Yes, sir. Because you are the one who is deserving more, so tell me. Sir, I think I would go with the first choice, sir, becoming a leader, sir. So Vishnupriya also would like to zero in on leadership. Smart choice, both of you. But again, the other two are also available. Let's see. Sibi Adityan. முக்கியமான மூணு சாய்ஸ்ல லீடர் ஆகிறது, அப்புறம் ஆக்டிவிட்டியோட ரிசல்ட் டிசைட் பண்றது, அப்புறம் ஆக்டிவிட்டியவே டிசைன் பண்றது. இது மூணுல எந்த சாய்ஸ் நீ எடுத்துக்க ஆசைப்படுற? Sir, second one, sir. I will decide the winner. Very smart. ஏன்னா அதுதான் வேலை ரொம்ப கம்மி. Right. Very smart. Okay. So boys and girls, Vishnupriya is opting for leadership. Aswathaman is opting for leadership. Sibi Adityan is opting for deciding the winner of the activity. Now, main event, rematch class, அப்படின்ற மாதிரி இந்த reclaiming class யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஒருத்தரை நம்ம டிசைட் பண்ணணும். Vishnupriya and Aswathaman, உங்க முடிவுகளில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா? Is there a change? No, sir. No, sir. No, sir. We are clear as crystal, sir. Fine. So self-vote அவங்க பண்ணிக்கலாம். Now the election is going to happen. Let me tell you how the election is going to happen. So Mitra will help me. So ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த இந்த மாதிரி ஒரு 3 கப்பு and the checkers cost. இதோ கப் ஸ்டாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட எடுத்துக்கோ. இல்ல கலர் கப்ஸ் இல்லை, அதான் இந்த கலர் அந்த கலர் யூஸ் சொல்லுவாங்க. This green color cup is of Aswathaman. This thick blue color cup is of Vishnupriya. This red stickered cup is of Sibi Adityan. So, I will be handling the ballot boxes. So 3 cups are with me, and I'll be handling the ballot boxes. I'll have over here. எனக்கு என்ன பண்ணுங்க, என்னுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு Mirdubashni, you can get Guru Prasanna's vote and you can. Can I go outside? No, you can stay here. Everybody, listen to me very carefully. You can cast in the இதுல வந்து suppose நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா, if it is Skype, since Mitra is here, she will be able to see in a Skype pop-up message வரும். But WhatsApp அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா, I will be able to see. So let me tell you what you are supposed to do first of all. First, analyze. யாருக்கு இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓட் போடுற உங்களுக்கு இன்னொரு ரைட்டும் இருக்கு. என்னன்னா,
அஸ்வத்தாமனுக்கு நான் ஓட்டு போட விரும்புறேன், ஆனா அவன் லீடர்ஷிப் இல்ல, டிசைடர் எடுக்கட்டும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். Like say for example, if Mitra is voting for Vishnupriya, Mitra should send a WhatsApp message, Vishnupriya ka hyphen decider. Let her be decider. அவங்க ஆப்ட் பண்ணது என்னமோ லீடர்ஷிப்புக்கு, பட் அவங்க டிசைடர் ஆகணும். If Dakshin Siddharth is opting to vote for somebody, he will say the dash, the name hyphen activity designer. Third option எடுக்கணும். இல்லையா உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருந்துச்சா, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், செகண்ட் ஆப்ஷன், தேர்ட் ஆப்ஷன் நீங்க எடுக்கணும். So you're not only casting the vote for the person, you're also casting the vote for the choice of the person. So vote யாருக்கு அதிகம் கிடைக்குதோ அந்த பர்சன் கிட்ட இவங்க இதை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, டெமோக்ராட்டிக்கா பீப்புள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் அந்த பர்சன் முடிவெடுத்து செய்யணும். So once you have decided if this person is the winner in the vote section, then you will tell them about the criteria and other people. Yes. Sir, are you able to hear me, sir? Yeah. Sir, for example, sir, I'm giving the vote to Aswathaman, sir. So, do we have to give a reason why I'm picking Aswathaman, sir, or just a name hyphen chalk, sir? You will have to send only the name and the choice, but later after the election is over, I will ask every single person to say the reason. Reason சொல்லுவேன், எல்லாரும் ரீசனை கண்டிப்பா சொல்லணும். It's a kind of an open voting system. So ரிசல்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க ரீசனை சொல்லணும். அப்பதான் அந்த பர்சனுக்கும் தெரியும் சில விஷயங்கள். Who knows, ஒருத்தருக்கு ஓட்டு கிடைக்காம கூட போகலாம், சுத்தமா ஓட்டே கூட கிடைக்காம கூட போகலாம். பட் எலெக்ஷன்ல இதெல்லாம் சகஜம். So that person need not worry and அதெல்லாம் அப்செட்டா எடுத்துக்க கூடாது. So that's how it is. இது வரைக்கும் முன்னாடி நம்ம நடந்த எலெக்ஷன்ல சில பேருக்கு ஓட்டே கிடைக்காமலாம் இருந்திருக்கு. Nobody in MSES evening sessions has been taking it very, very personally. So அதே மாதிரி இதையும் பர்சனலா எடுத்துக்க கூடாது. பட் ஒரு சான்ஸ் உனக்கு இன்னும் இருக்குங்கிறத மட்டும் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கணும். Ritan, you got the answer? Ritan, you got the answer? Yes, sir. Okay. Any questions before we Dakshin Siddharth? Sir, so we can also like go by the person's original choice itself, right, sir? Like Yeah. yes. Sure. You're thinking. If you think that okay, this person has chosen the original choice, I am fine with it. But I want this person. Abdina, you can vote. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, that's okay. இதுக்கு முன்னாடி 3 பேரும் வெளியில போயிடணும். அஸ்வத்தாமன், சிபி ஆதித்தன் and அஸ்வத்தாமன். Sir, my question is that will there be any camping, sir? Sir, why should others vote for me, sir? அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ராஜா, தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட். கேம்பெயின் நீ என்ன பண்ண போற? இந்த வார்டுக்கு கவுன்சிலராக நிக்கிற கேம்பெயினிங் பண்றதுக்கு உனக்கு சான்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், இல்லாட்டி கேம்பெயின் எதுக்கு பண்றேன்? அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். Okay, sir. ஓகே. கேம்பெயினிங் இல்ல, ஆனா டெமோக்ராட்டிக் டிஸ்கஷன் இருக்கு. அஸ்வத்தாமன், விஷ்ணுபிரியா, சிபி ஆதித்தன் 3 பேரும் நான் சொல்ற வரைக்கும் இந்த விண்டோ விட்டு வெளியில போயிடணும். டெமோக்ராட்டிக் பீப்புள் கேன் டிஸ்கஸ் வித்தின் தெம்செல்வ்ஸ். டிஸ்கஸ் பண்றதை நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் voting அப்படிங்கிறது உங்க இண்டிவிஜுவல் ரைட்டா மட்டும் தான் இருக்கணும். That's how voting is done. You know that, right? Yes, sir. Does anyone? Sir, yes, sir. Yes, sir, you are audible, sir. Yeah. In Ashwathaman. Sir, once we go out, we can vote, sir. Sir, for our we three alone, sir. You won't start voting until I ask you to. You will go outside. They will have a democratic talk. The democratic talk முடிஞ்சோனே என்கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க. Then I will send a message in the WhatsApp group that Aswathaman, Vishnupriya and Sibiyathan, you can come in. அப்படி நான் சொன்னோன்னா மறுபடியும் நீங்க உள்ள வந்துடணும். உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எலெக்ஷன்.
Okay, sir. Okay, So, sir. Dakshin, Kalpita, Mitra, Brinda, Okay, sir. Ratan, all. எவ்வளோ டைம் வேணும் உங்களுக்கு டெமோக்ராட்டிக் டிஸ்கஷனுக்கு? 5 minutes. 5 minutes. 5 Yes. minutes, sir. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Okay, sir. Fine. Vishnupriya, kindly exit. Yes, sir. Aswathaman, kindly exit. Sibiadithan, நான் சொல்ற வரைக்கும் exit and then I will ask you to rejoin. Now exit. Yes, sir. All right, boys and girls. So you have 5 minutes for having a discussion. உங்களுக்குள்ள ரெகுலேட் பண்ணிக்கோங்க. 5 minutes அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட இருக்கலாம் because online glitches and all that. So உங்களுக்குள்ள சீக்வென்ஸ் டிரைவ் பண்ணிக்கோங்க. குயிக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. Let me know when you are done. 3, 2, 1, go. Okay. Recording stop. One second. Dakshin.